I am very confused to deliver in such of these type of audience and these type of scholars, because it's an excellent speeches I heard about Karya and Akarya, and so I am very confused to speak about my perspective about Karya and Akarya, and also I am not fluent in English, so even though I am an orator in Malayalam, but I am not fluent in English. I expect C.L. Ramachandran sir to translate my speech in Malayalam. May അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? I am speaking in Malayalam. Then also you can translate. You can translate. Okay. You summary പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? Summary. Sentence വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം എന്താ വേണ്ടത്? I know you are well-versed person. What we want you to do. You speak in Malayalam. Sir can give. Okay. Whichever is convenient to you. Yeah. Our Malayalam. Leega Malayalam. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രബന്ധം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചത്. പക്ഷേ I have written this actually in English. Each sentence will be better. ഞാനെപ്പോഴും മലയാളം വളരെയേറെ സുഖകരമായി പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കലാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. He was thinking that because he is more fluent in Malayalam, it is better to deliver the lecture in Malayalam itself. വളരെ പണ്ഡിതോചിതമായ ചില പ്രസംഗങ്ങളാണ്, ചില പ്രബന്ധ അവതരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. We have heard very scholarly presentations during yesterday and today. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ അഭിവന്ദനായ സ്വാമിജിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഞാനിവിടെ വരാറുണ്ട്. For the last 3 years I have been coming here on the invitation of Swamiji. ഭാഗ്യവശാൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ലേമെറിഡിയനിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാമിജിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഈ പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Some time back when I met him in one of the functions, he was kind enough to ask me to come here and talk. So from there I have been coming here and making presentations. സാധാരണ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ സൗഹൃദ സംഗമങ്ങളിൽ, കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗഹൃദ സംഗമങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്തെ ലേമെറിഡിയനിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ പി മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. There used to be conclaves on the direction of the head of Muhammad Ali Sahab, so regarding communal harmony, and that I have been taking part. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പണ്ഡിതോചിതമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ അത്രമേൽ യോഗ്യനാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് I am not doing it because of my feeling that I am scholarly in these subjects. ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അനിവാര്യമായ സംവേദനങ്ങൾ, അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമാണ് എന്നെ ഇവിടെ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. I am being enthused to come here and tempted to come here only to see that there is a unity and understanding of all sorts of diverse views it can create. കാര്യാകാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ
വളരെ പണ്ഡിതോചിതമായി ഈ വിഷയസംബന്ധമായൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നൊരു വീക്ഷണം, എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഇതു സംബന്ധമായി വളരെ കൃത്യമായ എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യരുത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ദർശനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Though a number of talks have been made on regarding Karya and Akarya by scholars, I have seen that from the documents available and the literature on this, there have been instructions of what to do and what not to do in our old texts. എന്നെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യാകാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്തു വേണമെന്നും വേണ്ടെന്നും പറയേണ്ടത് നമ്മളാരും മനുഷ്യരല്ല എന്ന ഒരു വലിയ മനോഹരമായ സന്ദേശം പറയുകയുണ്ടായി. There was a fine message that was passed when we were discussing what to do, what not to do, that we are not only men or human beings, there is something more than that. That should connect everyone. കാരണം അതിൻ്റെ അധികാരം പലപ്പോഴും അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനമേഖലയുടേതാണ് എന്ന ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. I have understood that there is something that needs the knowledge to understand what should be the interaction between people so that there can be amity in society. സത്യത്തിൽ അവിടെ ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്ന ഒരു കാര്യം, മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം മഹാജനോ യേന ഗതഃ ബന്ധഃ. There is one thing that I have seen, a very wonderful statement in the Mahabharata, that it is very difficult to understand the concept of dharma because it is laid deep. Dharmasya tattvam nihidam guhayam. So what to do is mahajano yena gadasya pantha. What we should do is what the great people have done. We follow their footsteps. എൻ്റെ പരിഭാഷകൻ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ എല്ലാത്തിലും പണ്ഡിതനായ ഒരാളായി എന്നത് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ പോലും സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ ധർമാധർമ്മങ്ങളുടെ വിവേചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരുഷേയമായ ഒന്നല്ല എന്ന ബോധ്യം മതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമായി കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. It is not merely only human effort, there must also be some divine grace to get into the understanding of what is Karya, what is Akarya, so that the societal peace will be maintained. സത്യത്തിൽ അത് ശ്രുതമാണ്, കേൾക്കപ്പെട്ടതാണ്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ വഹി അഥവാ റിവലേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജ്ഞാനമേഖലയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് കൃത്യമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും ആ രീതിയിൽ ധർമാധർമ്മങ്ങളുടെ വിവേചനം ശരിക്ക് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാവും. It must be possible to form understanding very clearly what should be the path we should take, and this does not come only from here. There is some external agency that also gives you regarding what should be done and what should not be done. Unless we understand that, it may not be possible for us to deliver the goods. ഈ ധർമാധർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടതും it is necessary to lead our social life or our community life in the right direction only when we know what should be done, what should not be done. അതിനേറ്റവും അനിവാര്യവും ശരിയായ മൂല്യവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസം, മൂല്യവത്തായ ബോധനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുക എന്നതാണ്. Basic moral education or education that will sustain this sort of a thought is what is very necessary for achieving this end. സത്യത്തിൽ വേദങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല ഗുരു, ഗുരു എന്ന പ്രയോഗത്തിന് തന്നെ നൽകപ്പെടുന്ന അർത്ഥം പ്രകാശത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവനെന്നാണ്. അന്ധകാരമില്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതം. ഗുരുകാരശ്ചന്ധകാര ആ ഗുരു
മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളെ, സംസ്കാരങ്ങളെ ശരിയായ വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാജനങ്ങൾ, മഹാഗുരുക്കളാണ്. അവർ ജീവിതങ്ങളെ, ജനപഥങ്ങളെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും വഴിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. Why I referred to Mahajana earlier when that word was used? It actually indicates Guru, and the definition of Guru was given as removal of darkness. Not external darkness for which lights are enough. It is internal darkness, mental darkness, or in other words, avidya or ajnana. That is why Guru is etymologically derived from Gu and Ru. Gu indicates darkness, internal darkness, and Ru indicates remover of that darkness. Gugaraha antakara syat, Rukaraha tan nivartakaha, andakara nivartitvad Guru iti abhidiyate. That is the definition of Guru, not merely a teacher. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, ഗുരു അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉടമയാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തും സിറാജ് എന്നൊരു പ്രയോഗം നടത്താറുണ്ട്. സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. Siraj is a word that is used in Arabic, which means light. Actually, people are valuing in darkness about not understanding essential nature of oneself. That is darkness, or avidya or andhakara in philosophy. One who throws light into that and removes the darkness is Guru. So that is why we have to follow, and we must have a Guru. That is the parampara that creates knowledge in that lineage of Gurus. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരു ശരിയായ ദർശകൻ കൂടിയായിരിക്കണം. അതായത് പലപ്പോഴും ആചാര്യന്മാരായി സ്വയം വേഷമണിഞ്ഞ പലരും പലപ്പോഴും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി മാറുന്നുവെന്നുകൂടിയാണ് പുതിയ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദുരന്തമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. It's a tragedy of recent times that people who move out the garb of Gurus are not really Gurus, in the sense that not able to convert people who are in darkness to come out to light. Light here means knowledge, and darkness means ignorance about oneself or the absolute reality. നാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാനാവും. You can find this mentioned by Sri Narayana Guru in his text, where he brings out this aspect very clearly. ത്രിഭുവന സീമ കടന്നു തിങ്ങി വിങ്ങും, ത്രിഭുവടി മുടിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞിടുന്ന ദീപം, കപടയതിക്ക് കരസ്ഥമാകുകയിലെന്ന ഉപനിഷദുക്തി രഹസ്യമോർത്തിടേണം എന്ന് നാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. അതായത് കപടയതി, കപടയതി കളവായിട്ട് പറയുന്നു എന്നർത്ഥം. കപടം ആചരതി ഇത് കപടയതി. The Guru is one who should not have only a show. Kapadayadi means misleading people. Kapada means giving misconception to people. One should not be like that, Kapadayadi. But a person who has realized also. You have got the same in the Bhagavad Gita. ഇതേ ആശയം ഭഗവത്ഗീതയിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാനാണ്. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യാസ്തേ മനസാസ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ വിദ്യാചാര സൗച്യതേ. I think I need not give any translation. He is more learned than me. I am not learned at all. Just mention. Yes. That means kapadayadi, kapada acharya. Kapadam acharati iti kapadayadi. Pretends to be knowing that, or a mockery, or perhaps a mimicry of a Guru. Yeah, it's karmendriyangale samyamichu, controlling all the activities, the instruments of action. അങ്ങനെ ബാഹ്യലോകങ്ങളുടെ എല്ലാ ബോധങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളതാരോ അയാളാണ് മിഥ്യാചാര, അയാളാണ് കല്ല് സന്യാസി എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. A person who appears like that as if he is withdrawn from the world but still in the world, he is not a sannyasi. Samyak nyasaha, asamandat nyasaha. Sannyasa. That is the definition given for sannyasis. Nyasa means deposit, or what they call as pledge in English. Nyasa.
And sannyasi means his mind is completely pledged to God, nothing else. And samyak, asamandat, without any defect anywhere, deficiency anywhere. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും കാണാനാവും. ഗുരോരപി അവലിപ്തസ്യ കാര്യാകാര്യമജാനത ഉത്പദം പ്രതിപന്നസ്യ കാര്യം ഭവതി ശാസനം. If a person is not gurorip avaliptasya, a person who is not following the correct route, karyam ajanada, and is not able to distinguish between what should be done, what not to be done, Guru is considered on par with God, because there is no difference between God and Guru for us in our belief. Guru avinno devaha, that is what we say. But a person who is like that and who does not know the discrimination between the right and wrong, do's and don'ts and all that, even though he is like that, then he is not use that language, but it's very strongly said, he deserves punishment, is what is written there. Yeah, punishment. He deserves not to be punished. That, but anyway the text goes like it. തത്തുല്യമായി അതേ രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചില ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു കോൺവെക്കേഷണൽ സ്പീച്ച് പോലെ നമുക്ക് തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും. സത്യം വദ, ക്രമം വദ. He is mentioned to the Taittiriya Upanishad saying, Veda Manuchyacharyo Ande Vasana Manushasti Satyam Vada Dharmam Jara Swadhyayanma Pramadaha Acharyaya Priyam Dhanamaakritya Prajatandum Ma Vivachesi Madhadevo Bhava Pitradevo Bhava Acharya Devo Bhava Atiti Devo Bhava Yanyasmagam Suridani Tani Toyovasyani No Itarani Yanyasmagam This is the point. Yanyasmagam sujaridani na idarani. Na idarani. I mentioned earlier. ഗുരു തന്നെ തെറ്റിയാലും ശിഷ്യൻ അതിനെ പിന്തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. Point is, even though the Guroho abhi avaliptasya karyakarya ajanataha, even when the Guru is not doing the right thing, the Shishya need not follow that. That is the Manusmriti also that was mentioned earlier. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം പ്രധാനമായും ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, ശരിയായ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തെ ഈ രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സാധ്യമാവൂ എന്നതാണ്. The point is that a guru or a guide has to lead the society in this right path so that there can be prosperity for one and all. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് അതൊരു ആഭാസകരമായൊരു വിദ്യയായി മാറിയ കാലത്താണ്. Vivekananda says that today's education system has not had the proper aim or destination, but gone into wrong track. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, education is not the amount of information that is put to your brain and runs riot there undigested all your life. Wonderful. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം കുറെ വിവരങ്ങളുടെ. That you have read in English, that's enough. I think you can proceed further. Okay. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അങ്ങനെ കേവലം അറിവുകളുടെ സംഘാതമാക്കി മാറ്റിയിടത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. Kevalam in Tamil means bad. Kevalam in Sanskrit, Malayalam means only. I am speaking in Malayalam. Allala. Audience should not understand. Kevalam is actually a debasing word in Tamil. Yeah. So should not understand. There is anything. Nari, for example, in Malayalam, in Tamil is Puli in Malayalam. So these are some. I don't want to go in controversy. No. The explanation is necessary. That's why. Because Kevalam should not be misunderstood. Kevalam means pure. Yeah. Kaivalyam. Kevalam. Kevalam pure. But in Tamil, Kevalam means it has got a bad meaning. That's why I want to clarify. Yes, sir. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം, ബോധവൽക്കരണം, ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ കാലത്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ധാർമ്മികമായ അവച്യുതിയുടെ പരിഹാരമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. What a language he is using. It's all Sanskrit, sir. He says it is Malayalam. Beautiful way. So today's education system is trying to derail the right path one should take in the dharmic way.
This copy may be sent to Education Minister, I don't know. Okay. Yes, sir. അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതും ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതും ഈ തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങളാണ്. നമുക്കിന്ന് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയൊരു ദുരന്തം, മതത്തെ കേവലം അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആത്മസത്തയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. Today the danger is that a religion is taken in literary sense and not which it implies or imports. We don't go the levels lower than mere understanding of the text. What is the implication in that, or what is the dhvani in that, or what is the intended meaning in that, that we are not able to do, or we are not doing. So that is the problem for all these. All the conflicts, all the misunderstandings, or accusations, allegations, all that come because of that only. Because ultimately everything is basically the same. ആത്മജ്ഞാനജന്യമായി നിൽക്കേണ്ട കൃത്യമായൊരു ആത്മപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഭാവമായി മതത്തെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ധർമാധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. Only when education is directed towards knowing what is the internal intent of these religious teachings, then only the question of the Kriya or Akarya, or what should be done, what should not be done, will be understood. Otherwise, it is very simple. In our philology also, when any sentence is there, there are three types of meaning given. One is the literary meaning, second is the intended meaning, third is the suggested meaning. There are three meanings are there for any text. If you simply know only, suppose he is a lion, a person makes a statement, he doesn't look like a lion. It only indicates that he has got the shaurya and kraurya of a lion. So like that, meanings have to be understood. It's a very big science, understanding meaning of the language itself. Not merely the alphabets you know, words you know, therefore literally you can understand. That's not the intention, especially in text like that. In ordinary stories and all is okay, no damage is done. But here, damage will be done if you do not know what is the intention of the author. That is the problem. That's the problem. Yeah. ശരിക്കും അതിനെ, അതായത് ആശയങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതും നാം ഈ മതത്തെ ബാഹ്യമായി മാത്രം കാണുന്നു എന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Today's problems are we only externally know the cover but not the content. The cover we know, covers are sometimes good, bad and all, but content is what matters. That we don't know. So that is what is required. മതത്തെക്കുറിച്ചൊരിക്കൽ പ്രവാചകനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്താണ് മതം എന്ന ചോദ്യം. പ്രവാചകൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മതം എന്നാൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവമാണ്, ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്. Madam in Sanskrit means opinion also. Yeah. That is one meaning, madam. But not madam, soft. Madam is arrogance. Madam. So, there the point is, what is the opinion? And all rishis and sages and all that, their opinion is always good only. So that the internal meaning or the implied meaning or suggested meaning into that has to be understood, not merely the text. That's why there is an interesting slogan in this. Even a person may read 100 times a book, unless he goes into that and why and to what extent it is practicable, possible, should be made possible. Otherwise, because what is that slogan? There is one thing called the Dharmashastran Anekasaha. Dharmashastras is read many times and many shastras is read. But what is the effect? Darvi Pakarasamyata. When you are cooking, there is a ladle which you are using for stirring and all that. This ladle will not know the taste of the food. So unless somebody tells you that, you are only like a ladle. What is there, you are transferring. That's all. That's no use. So, chamcha. Yes. No, that is used in another word also. രാമേന്ദ്രൻ സാർ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ സത്യത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയല്ല,
എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ വല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അയ്യോ മറ്റൊരു വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ റിലീജിയൻ, മതം എന്നതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഇത്തരം മതത്തിൻ്റെ ആശയപരമായ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അത് പലപ്പോഴും കേവല ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കൈവല്യപ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ധർമ്മം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആനന്ദമാണ്, ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദമാണ്. All religions for that matter is finally end up only that. All roads lead to Rome, they say. Or here we say, like Purushottam does this thing, all rivers finally merge with the ocean. So like that we don't understand. We see only the external factors of that, even including some functions and festivals and all that. But that is not the intention of that. What is intended is to have the real knowledge or the import, how to reach the ultimate good in a religion. That is not understood. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സൂഫിസത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശസ്തയായ ഒരു സൂഫി സെയിൻ്റായിരുന്നു റാബിയത്തുൽ അദബിയ എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻകാരിയായിരുന്ന അവർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ പോകാം, പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം, നിന്റെ ദിവ്യമായ സ്നേഹം എനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന്. Sufis are very close to Advaita Vedanta. Yeah. Sufism is very close to Advaita. So that saint, or rather madam, lady saint, whatever you call, he was saying that whatever I go, I don't mind, whether heaven or hell and all that, but I should not lose sight of the connection and the affection. So that is the prayer. So that is what exactly is the essence of Bhakti Yoga. We call in this strain Bhakti Yoga, that's all. ആനന്ദം, കൈവല്യം. Anandam is Anando Brahmedi VIJAYAN. This is what the Upanishad says also. Not a worldly thing. That Anandam is Sat Chit Anandam. That is the Swarupa Lakshana of the Brahman given, not the Tadastha Lakshana. Tadastha Lakshana is indirectly saying Yado Vayumani Bhudani Jayande Yena Jadani Jivanti Yatrayandi Yasavijanti Tadvijikasva Tadbrahmedi, this Upanishad says. Directly Sat Chit Ananda, Satchit Ananda, that Ananda. Ananda is not happiness, it's bliss. ഞാനിങ്ങനെ ഈ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ക്രമവും അക്രമവും, അതായത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നത് ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാരമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നതേ ചെയ്യാവൂ, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും. അതേസമയം നമ്മളൊരു ആനന്ദത്തിലങ്ങ് ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്ന വിധം ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാൾ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനം. When you realize that that is the state, Ananda is the state, then the question of doing, not doing and all that, which is a confusion in the earlier stage, finally merges into everything and you do only what is right. Because what you experience, you would like others also. The same thing as empathy, as they say in English. സാധാരണ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ആ കാർ എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ സാമാന്യേന നല്ല ധാരണയിലെത്തുന്നതോടുകൂടെ പിന്നെ കാർ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമാവാത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഈ ധർമാധർമ്മ വിവേചനങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ ക്ലിഷ്ടവും സങ്കീർണവുമായ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സങ്കീർണമായി മാറുന്നു എന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനാവും. When I started learning driving, early I found that it was rather difficult and things like that. Later on, I started enjoying and I knew the difference between what it is. That state one should come by going through all these processes which the religions are prescribing. What is the ultimate is for getting that state of Ananda. ഈ ആനന്ദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ വിജ്ഞാനം. Anandam also is known as Anantam. We both are used alternatively. Anantam is Anandam. Ananto vai Ananda. Because when the end only there is a problem. When no end, there is no problem at all. That is, philosophy also speaks about the same. Anandam, Anandam. ഈ ആനന്ദം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ വിജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ആ അറിവിലേക്കെത്തുന്നതോടുകൂടെ
നമ്മുടെ ഈ വിവേചനങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകൾ മാറിക്കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആരും എത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ രാമേന്ദ്രൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ വിവേചനങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതും വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ വിജ്ഞാനവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആത്മവിദ്യയുള്ളവൻ പണ്ഡിതൻ സമദർശിയാണ് എന്ന് ഗീത തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം. Samadarshanam is a very concept for the realized soul, because Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavigasthini Svinijay Vishwabhagya Pandita Samadarshana. Samadarshana ityukte Tatodashana ityataha. That is the Akyana given there. It's exactly what he is saying. So finally all these things to lead to that state of Samadarshana. There is no problem at all, because one would not like to injure himself. So it's very simple rule. But to that extent, one has to come by hard work, Guru's grace, God's grace, effort and things like that. So that is the purpose of all. But we don't understand that. ഈ ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരാവണം എന്നില്ല, മറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ വിവേചനങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവും. The point is, it is not very necessary you should have 100% Guru with you, because even if there is a spark from him, Guru spark, that is enough. Why do we find Shankara's Saundari Lahari, Shivananda Lahari, all these things are there. So that is enough for us to be taken to the right path, so that we will reach the target. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ആശയപരമായി ഇനിയും സംവദിക്കാൻ തോന്നുന്ന വിധം എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സദസ്സും ഈ ഒപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകരും എന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗം അതിനേക്കാളും വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി പണ്ഡിതോചിതമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മഹാസാന്നിധ്യമാണ് എൻ്റെ പരിഭാഷകൻ എന്നതോടൊപ്പം ഇനിയും സങ്കീർണമാക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. He says he does not want to elongate. Sankirtanam is elongation. I don't want to do that. I want to come to a closure of that. And among this learned audience, what is there, a sense of that, I have tried to say. And incidentally, he makes a compliment to me. I don't want that. I am not deserving. All gurus and... No, you have to be a faithful translator. If Swamiji says something, there is nothing to appeal. That is most greatest, I should not use that language, Supreme Court. He is not only a translator. Thank you. A commentator. Thank you. അല്ല വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ So what he said is that he's not merely done a translation, he's done a commentary and explanation of what he has said. He's extended everything. All this credit goes to Swamiji. I have nothing in this. There is a Council for Community Cooperation and Project, and Ustad and myself are members of the working committee. നേരത്തെ ഞാൻ ശ്ലോകത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നനായ ഒരു പണ്ഡിതനും ബ്രാഹ്മണനുമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. Thanks so much. യധിഷ്ഠയ 3 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ അജ്മീർ ഷെരീഫിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷേഖ് സലീം ചിഷ്ടി സാഹിബ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്വാമിജീനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അജ്മീർ ഷെരീഫിലെ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ പല യാത്രകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സാമ്യതകളും ചില ഫിലോസഫിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സും അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പം കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. തത്വമസി എന്നുള്ളതും അനൽ ഹക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെയും സാമ്യം ഒന്ന് ഇമാം സാഹിബിൻ്റെ പേപ്പറിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ ആ പേപ്പർ വായിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഹറാമും ഹലാലും എന്നുള്ളതിന് ഉപരി ഈ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു, എന്തായിരിക്കും ഹറാം എന്തായിരിക്കും ഹലാൽ ഇന്നത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻട്രീസും ഒപ്പീനിയൻസും സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസും ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ സൂഫിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.
സംക്ഷിപ്തമായിട്ട്. താങ്ക് യു. മലയാളത്തിൽ പറയാലോ. I'll quickly just summarize the question in English if needed. There's a similarity comparison between the concept of Anal Haq in Islam and Tattvamasi in our tradition. That is the first question. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അനൽ ഹക്കും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയും ഇത് അർത്ഥത്തിലൊന്നാണ്. ലിറ്ററലി മീനിങ് സെയിം. ബിക്കോസ് അനല്ല, I am the God, I am the Almighty. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി സെയിം മീനിങ്ങിലാണല്ലോ വരാം. അതായത് ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇസ്ലാം ഞാൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതായത് മനുഷ്യാത്മാവ് ബ്രഹ്മം എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു, ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ മനുഷ്യാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് ഇല്ല എന്നതും, മറിച്ച് ഈ ബ്രഹ്മത്തെ അതിൻ്റെ മറ്റു പല തലങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലൊരു പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നു എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ അദ്വൈത കൺസെപ്റ്റ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം സ്വാഭാവികമായും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മം തന്നെയാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഇസ്ലാമിലെ സൂഫിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു എക്സ്ട്രീമിസം എന്ന് പറയാമല്ലോ, ഒരു എക്സ്റ്റസിക്കൽ മൊമെൻ്റാണ്. ആ ഒരൊറ്റ മൊമെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്. മറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യ ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് അതൊന്നും സൃഷ്ടി മറ്റൊന്നുമാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ. അതായത് സൂഫി ജ്ഞാനവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചില കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. അവിടെ സൂഫിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ്: അതൊരു എക്സ്റ്റസിക്കൽ മൊമെൻറ്റിൽ വന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭൂതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് തീയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം വഴി സ്വാഭാവികമായിട്ട് പച്ചിരുമ്പിനെ തീ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് അവിടെ ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രമേൽ ബന്ധം വരുമ്പോൾ, അത്രമേൽ അടുപ്പം വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോകാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ്. അതാണ് സൂഫി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ അദ്വൈത വേദാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൃത്യമായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ സൂഫി ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതായത് ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു പറയുന്ന വഴി ഞാനാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തുന്നു എന്നത് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തൗഹീദ് അഥവാ ഏകത്വ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം സൂഫികൾ അങ്ങനെ പറയും. സൂഫികൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റസിക്കൽ മൊമെൻറ്റിലാണ്. അതേസമയം മറ്റേത് സൈദ്ധാന്തികമായി, അത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി സൈദ്ധാന്തികമായി, ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരൊക്കെ സൈദ്ധാന്തികമായി തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒന്നാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. അതിന് അതായത് പിന്നെ ഈ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ പ്രാതിഭാസിക ലോകത്ത് പോലും അതല്ല സത്യമെന്ന്, മറിച്ച് ഈ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവും അല്ല, ജീവോ ബ്രഹ്മൈവ നാപര, ജീവൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം, മറ്റൊന്നല്ല എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് അദ്വൈതം. അതാണ് രണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ. What is being explained is the subtle difference between Advaita and Sufism. In Advaita, it is definitely mentioned as non-difference between individual self and the universal self. You call it as Atma or Jivatma, and that is Brahman. So this is no difference. This is what Shankara says. There is an Advaita concept also. That's why I quoted that introduction to Brahma Sutra Bhashya, where Shankara says, Evam ekam abhi Brahma Nama Rupa Ubadi Sambandham Tad Viparidam Sarvobadi Vivarjidam. എന്തിനാണത്? ഉപാസ്യത്വേന ജ്ഞേയത്വേന ച വേദാന്തേഷു ഉപദിശ്യതേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
suppose, I don't know, I am not criticizing, but the Islamic worship of formless God or super Nirguna is not easy to get it. That's why you got pratikas. Now we know that the idols have got a limit. That is not God, but how to reach there. This is what they say as, suppose you go to a village and you want to go to house of Mr. X. It's well known. What you are saying. No, how to know that? Somebody will tell you the crow is sitting there, you go, that is how. The crow is not permanently sitting there. For that purpose it is there, that's all. So it is indicative, not conclusive. So that is what Sufism, what he was saying was, it is temporary. Your experience of non-difference between individual soul and the universal soul is temporary. But here it is not so. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, all these Mahavakyas simply say, Sarvangalvidam Brahma, all that only say, one and one only. But they argue, no, it is only for a period of experience. But it is not really that. So there is still something like very close to Vishita Advaita. Ecstasical moment. Advaita clearly says, I am different, you are different. You are Lord, I am Dasa. It is actually audacity to say I am equal to you. That is what the Madhva Grand Kalam says. They say, no question. I am servant and he is master. No question at all. How can servant be master? But Vishita Advaita is in between. Visheshena, Vishita means that. So there is Advaita concept with some Visheshas on that. Now that is partially accepted in Sufism to some extent, but not all times and in all places. In Advaita is a very clear thing. Ekam, Yeva, Advitiyam. Ekam, enough. Yeva, enough. Advaita. One and one only. The highly emphatic statement where nothing is there because all others are only Vivarta. There are two arguments in Advaita. Number one is Bimba Pradibimba Vada, or second is Avacheda Vada. Two schools are there. Brahma Sutra itself is discussed by two people, Vivaranacharya and Vachasudha Misra. These two people have said like that. One school is everything is a reflection. Suppose you got one mirror and so many things are there reflected, which is true. Mirror is not true. Bimba, that's why one sun is there, 100 pots of water. 100 suns will be there, 100 moons will be there. But what is reality? Only one. This is Bimba, Pradibimba, Vada. Avacheda is containment. Now there is air in this hall, atmosphere in this hall, atmosphere outside also. You keep a pot, there will be atmosphere in that also. This is called Gatakasha, this is called Mathakasha, that's called Mahakasha. What is the difference? You remove all these containers, find only one. All bodies are containers only. Content is the same. This is the argument of those people. So, but Sufis don't accept that. There is a temporary phase of that realization, but that is not permanent. But Advaita says that's permanent. That is the truth only. All others are only because of not understanding the reality. If you understand these two principles of Bimba, Pradibimba or Avachedavada, you will realize one only. All others are only drama. Other things, everything is drama. That is a Prapanjikastu Vibhavaha Paramadbhudovi Dhiram Naranjayadi Drishtatadeya Tattvam. How? Dhira means not a bold man. The power of discrimination. Dhira. A person who can discriminate between what is real, what is unreal is called a Dhira. A man who has got valor is called Veera. He is not a Dhira. Dhi means Buddhi. She asked another question. But no, I have not completed. I have not completed. No, this is all well taken. For instance, No, example I will give you. in the Vedas, you also have Nasadya Sutta. That is true, sir. This is also a reflection. Yeah. No, simple example I will give you. LKG student, A is apple. For MA literature, A is apple means he is unfit to be in the MA class. that is why Shankara said So it is necessary for that Vandana level. Majara. For that level is necessary, sir.
For That is an right. LKG student, A means apple. For MA students also, A is apple means what is the point? I have another question. I have one question for Misra. both of them actually. You know, when you spoke about Damyata, I was reminded of a beautiful tribute to that concept made by one of the great poets of 20th century, T.S. Eliot. Elite. In his Wasteland, Yeah. where he speaks about what the thunder spoke, where you know that syllable, and that links to Godavrijji's classification of humans, asuras and devas. All the three derive three different meanings from the same syllable. That dog means three things. Yes, Damyata, Daya and Dana. So similarly, it goes back to the categories of people also and the gunas, trigunas or three prakritis or whatever. So each of those requirements, depending upon the level or constitution of the persons. So I think we see a unity of opinion in all this. Yeah. And this is all work in progress, I suppose. And I am very, very grateful to this foundation for having brought this kind of dialogue together. Thank you so much. That is the reason why I was telling that Ravana stands for Rakshasa.